IVM. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಗಂಟುಮೂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೂಪಾ ರಾವ್ ಅವರು ಅವರ ಪಯಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ರೂಪಾ ರಾವ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿ. ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. ನಾನು ಪವನ್. ನಾನು ಸೂರ್ಯ. ನಾನು ಗಣೇಶ್. ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ತಲೆ-ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ರೂಪಾ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಬ್ರು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೂವಿ ಬಫ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಹೊಸ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತರ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ನ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ಗಂಟುಮೂಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಶೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ ತಲೆಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿನ ತರಾನು ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಪಾ ಅವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆ ಒಂದು ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ, ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ. ನಾನು ನಿಮ್ ತರ ಹೋಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ನಡುವೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ ಆಗಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಚಯ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ್ರಿ, ನೀವು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಿಮ್ ಶೋ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈಗುಳ ತಲಹರಟೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ವೈಬಿಂಗ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಜರ್ನಿ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ, 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಫನ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಅಂಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕನೇ. ಸೊ ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫೋಟೋ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬೆಳ್ದಿದ್ದು ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ 13 ವರ್ಷನೋ ಏನೋ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈಗ್ಲೂ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ಗರ್ಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಕೋಲಾರ್ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. సో కోలార్లి తెలుగు బాగా వస్తుందా? తెలుగు చాలా బాగా వస్తుంది. తెలుగు తమిళ్ కూడా. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು. ಸೊ ಕೋಲಾರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಲ್ವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ, ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾರಾಯಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಲ್ವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು 3 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಫೀಲ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 10 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ. So I think that is where it all started. But then it all kind of culminated. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ
ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಓದಿದ್ದು ವಿಜಯ BHS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ it's fiction. Everybody knows it's fiction. Everybody knows you are paying to come and watch a play, but still something about it is moving you. You are allowing that to happen inside you. So nanagu, I have that space within me where I connect that way with cinema or stories anta. So something in my head kind different wiring agoyta avaga. ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಯೂರಾಲಿ ಪ್ರಜಾಮಾತಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದೇ ಚುಟುಕಗಳು ಹನಿಗವನಗಳು ಅಂತ ಏನೋ ಬರೆಯುವ ಅವನು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ ಅವನ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೀನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ವೇಸ್ಟ್, ನೀನ್ ಬರೀ Thale-Harate ಅಂತ. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಜಿದ್ದು ನಾನು ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಹಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಾನು. ನಾವು he stopped writing and for me writing has become everything. So ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ BCom MCom CFA ಓದಿರೋ ಹುಡುಗಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಅವಾಗ 2002-2003 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ BPO wing. ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Progeon. ಸೊ I got an offer while I was waiting for my FTI. ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳ್ದಿರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹೇಳ್ದಿರಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ somebody else's dream. Always, right? And then ಒಂದ್ 6.5 ವರ್ಷ I got lost in Infosys. 3.5 years ನಾನು BPO ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ I was working in project management and ಅದೇ PMP ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅದೇ 6 Sigma ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಮತ್ತೆ when it dawned upon me that ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, how does it matter if Infosys is making like 9 billion whatever billion profits, because ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನಿನ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. I love numbers, I love mathematics and I love literature, so I have very weird brain. So it's like totally opposite. So yeah, so ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ once in a while to watch theater, ಸುಮ್ನೆ ವೀಕೆಂಡ್ ತರ. So ಅವಾಗ one of such weekend trip, it was, I remember it very filmy. It was December, Christmas time. It was snowing. We had just watched a play. We were sitting on the pavement. My friends were smoking. I was sitting and that immensity of having watched a play, ಏನೇನೋ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ what am I doing? ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ I have to go log in. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳೋರು, ನೀನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಯು ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ. ಅದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಆ ಹುಳ ಅವಾಗ ಹೊಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಬೌಟ್ 10 months I took to resign to go study filmmaking because I was 27 by then. ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಕೊಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. I wanted to give myself a chance 1 year to see what I can do. If one is to think this is what I want to do, another is to be there to figure it out. But then ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು 1 year ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಅಗೇನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಮತ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀಯಾ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನ್ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಏಷ್ಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂತ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So hode, I joined. That 1 year was the best thing that happened to me, I think. So from the day one, I kind of Chennai had arrived home. Delhi. Okay. So yeah, this all was in 2009, 2010, and then I went to UK to ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ನೋಯ್ಡಾಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಸೊ ಅವರೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರು. ಅವರು he was a UK based filmmaker. So he said, I would love to intern with you. I would love you to intern with me. Adu idu antalla. ನಾನು ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವೀಸಾ ತಗೊಂಡು UK ಹೊಟ್ಟೋದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದ್ 6-7 ತಿಂಗಳು. ಬಟ್ I was there for a few months, not less than a year. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ fell terribly sick, so I had to come back to attend to him. ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಹುಚ್ಚ ತಂದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಮ್ ಹೌ Naukri.com ತರ ಒಂದ್ Mandy.com ಇದೆ ಫಾರ್ film database. Yeah, there is something called Mandy.com. I used to use that a lot for some private gigs in UK. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಚಿತ್ರದವರು ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 12 ಜನನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ವಾವ್. ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫನ್? ಅದು ಯೂಶಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ತರ? ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ನನಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ I mean, it seems like a fairy tale, but it happened. ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್. ಯೋಗೀಶ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವ್ರ ಮಗ. He said, ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಏನ್ ಫಿಲಮ್ ಅದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ UK ಇಂದ ಬಂದೇನು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ದೆನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ? ಐ ಸೆಡ್, ವೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫೀಮೇಲ್ assistant director? And he said, no, we feel female, they are more organized and we need that something. The heroines ge ಸ್ವಲ್ಪ that whole thing was coming in where they wanted to have a female presence in the set because even lead actresses would feel comfortable atara. So I think I was just lucky to be there in the right time. Nice. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನಂದು ಒಂದು, ತಾವು ನೋಡುಗರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಸ್ವಾಸಿದ್ದೀರಾ ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡುಗರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡು ನನಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1.1, 1.2, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. 1.1 is 1-2 ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಭಾಗ ಅಂತ. ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೂರದರ್ಶನ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೈಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡೋಗಿ ಸಿನಿಮಾನು. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೆಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೂ ಮನೇಲಿ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ವರ್ಸಸ್ ಈ ಕೇಳುಗರಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನ ಅದಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನಾನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆಗಿರೋದನ್ನ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುಗರಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಹೌ ಟಫ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. Oh yes. So first question, there is nothing in this world that can match the magic of watching a film in theater. I agree. Nothing, like nothing, even like great kiss with your loved one cannot match the magic, because the all your senses, almost not all, but at least it's a 2D or if you're watching a 3D film, your 3 senses are involved, and it is the greatest and also community viewing, right? So there is a certain aura that gets created, and you know, like this is what it is. You know you're watching a film, but yet you tear up, you laugh, you know. So I think almost tribal, primordial, primal response. Yeah, it's like an orgy. Yeah, absolutely. Yeah, you're forming but in a different sense, you know, like right. So yeah, that answers it, right? But you know, ega under the current circumstances, I'm glad OTT is there. I'm glad phones are there. I'm glad we can still watch movies in whatever way we can, right? Correct. Otherwise I would die without movies. Yeah. Second question, from ನೋಡುಗರಾಗಿ to ಮಾಡುಗರಾಗಿ. It's still a journey. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ the more I'm becoming a maker, I have realized ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, because it has to be completely mind blowing to get me into the film.
ಮೀಡಿಯೋಕಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. Okay. So, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನ್ಸ್ 2015 ನಾನು ಅದರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವಾಗಿಂದ ನಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ನನ್ ತಲೆಲೆ ಅಷ್ಟು 10 ಕಥೆ ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆ ಇರಿಟೇಷನ್. ನಾನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ ಬಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಮೂವಿನ ಜನಗಳು ಹೊಗಳಾಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಐಮ್ ಲೈಕ್ ಯಾಕ್ ಬೇಕು, ವೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದನ್ನ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೋ ವಾಚ್. ಸೊ ಆತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮೂವಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಅನುಭವನೂ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೀರೋ ಮುಖ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಸ ನಾಗರ ಹಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರ್ ಸೀನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. You know, like I keep telling you, a filmmaker, as an indie filmmaker, I am expected to be a good writer, director, producer, and what not. All rounder. Yeah, trailer ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಂಬ್. Some of them, and some of them don't charge bomb. And so ಇದೆಲ್ಲ very very new spaces to explore and understand. I feel like social media marketing and all of that is so new. ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು, ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನಂದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗುವಾಗ 15 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. Yeah, and life happened after that. Nice. ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನಮ್ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ. ಕೇಳುಗರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತಲೆಹರಟೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ನೀಡಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಶೀಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು IPSMF ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Speakeasy, get a glimpse into the startup world, uncover interesting revelations about gaming and healthcare with Vishal Gondal, founder and CEO of Goki, and also host of the Vishal Gondal podcast on the IVM Network. On Aapka Paisa Vaisa, Vikram Shah teaches us how to invest internationally. Aiming for a spot at the Oscars, musician Sahil Bhargav introduces us to his world of animated storytelling on storytellers and storysellers. On Postcards from Nowhere, Utsav has started a new series, The Kashmir Diaries. Here we meet the last rosewater maker of Srinagar. And on The Fighting Goat, the hosts estimate the amount of money spent overall in MMA sports. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. That's really helpful for us. And finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Siet Cred, Bank of Baroda, Intuit India, and CoinSwitch Kuber. We really do appreciate the support. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ರೂಪಾ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ.
ಬಟ್ ಅದಲ್ದೇನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಟ್ ಯುವರ್ ಐ ಅಲ್ವಾ? ಅದಲ್ದೇನು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ they say no, films and books happen to you, right? So sometimes you would have pushed ಈ ಮೂವಿ ನೋಡದೆ ಯಾಕೋ ನೋಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದೋ ಓದಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನನ್ ಇವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 10 ಬುಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ದಟ್. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಕೀಪ್ my journey as fluid as possible. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, because I want these things coming to me and me going to them. So ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೋಲಾರ ಆದ್ರಿಂದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಡೋದು. ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಈ ಸಾಗರ ಸಂಗಮ, ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ಯಂ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಲೈಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ನಾನು 2000 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾ ಬೆಳೆಯುವಾಗ. ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಲಮ್ ಟೈಟಾನಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ when he grew up and when he started traveling and all that, Castaway was the first movie that he DVD ತಗೊಂಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. Castaway and Billy Elliot and Sound of Music ಅದೆಲ್ಲ DVDs ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. Castaway blew my mind. And suddenly ನನಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ, ಲೈಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ pirating like movies download ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So I started watching a lot of international cinema. And so nang Before Sunset Before Sunrise series by Richard Linklater nang bhayankara. That was, I think that movie came at a time when I was deciding to resign. Phase ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಹುಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 8 ತಿಂಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಳ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಾರೆ, literally before the sunrise of your career. Yes. And I'm like, because ನಾನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ, it would be very similar to what his genre. I'm like, hey ಮಚಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ I didn't know such a thing happening, except ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಥೆ ತರ ಹೇಳೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, just as how it happens and engaging way. So yeah, Richard Linklater Before Sunrise Before Sunset series changed a lot for me. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 2014 ಅಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ ಬಂದಾಯ್ತು, 2 ಸಿನಿಮಾ ಕೋ-ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ನಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಿತ್ವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ, ಲೈಕ್ I don't like to read books and all that. So I was waiting ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ I watched a movie called Haider by ವಿಶಾಲ್ ಭರದ್ವಾಜ್. I'm a huge fan. So Haider ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ I realized you need to push your limits. You need to just go with what comes true to you. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನ್ ಈ ಅದರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಥೆನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಫೈರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಪಿಕ್ ದಟ್. ಐಮ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ, ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎನಿವೇ, ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಅವಾಗವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ ಮೂವಿ ಬರತ್ತೆ. It will do something to you. There was a book called ಏನದು Brida anta by Paulo Coelho. Right, yeah. So that book did a lot of things to me. Like ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಥೆ ಇದೆ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು. ನಾನ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನ್ US ಇಂದ ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year was in Pune. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಪುಣೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದೆ, I was living alone. 3 days long weekend ಬಂದಿತ್ತು. So I didn't want to see anybody for some reason. So I switched off my mobile and all, and I was taking a walk footpath ಅಲ್ಲಿ. ಬೆನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅದು, ಐ ಮೀನ್ ಕವರ್ ಆ ಬುಕ್ದು ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೇ.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟೈಮ್, ಹಾಫ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಆಂಟಿ ಒಬ್ರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡೋರು, ತಗೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ ಮಾಡೋರು, ಬಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸೋಮಾರ್ತನ. ಸೊ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ just reading that book and a lot happened to me. So yeah, ಈ ತರ there are influences and inspirations life ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೈಸ್. ಲಿಂಕ್ ಲೇಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೂವೀಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. Boyhood, I mean, who will think like Who that? will think like that? ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. Good stuff. Amazing. And even his comedic stuff is quite incredible. ನಾನು ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾನೋ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೋ, ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗಂಟುಮೂಟೆನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್ at 21 minutes. So when I resumed that movie yesterday, I realized that why I was not able to continue. And the ending scene, so I could resonate with it. Tumbane hatra kone dialogue, I'm so empty and I'm so full at the same time. I realize now why I did not watch it then, but I'm able to. It felt so strong for me right now. So illi namma modalne cinema, what you have written, the love story. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೈರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂನು, ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೂನು, ಆ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂದರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ, ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವಿಶೇಷ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ವಿಶೇಷ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಅದರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ಎನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ? ಐ ಮೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಯೋರ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ maybe this question wouldn't have come because it's a very Bollywood story. Okay. It's just about two girls when they fall in love. Right. Okay. So there is nothing different because that's how I approached it also. There is nothing like it's just a relationship. It's just exactly. genders, same gender ashte avaru. So and except when you are in bed, nowhere else gender matters, I realized. ಸೊ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಳು 8 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಮನ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ. ಸೊ ಈ ತರ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ US ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್, UK ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್. ಜಸ್ಟ್ two people coming together, finding each other in love, and those two people happen to be girls. Normalize it. So that, yeah. And also nan story na set it in 90s because it is an innate conflict in the script when it is 90s. I love that. Like the innate conflict is for the other love story. The moment they start feeling, are they feeling perturbed? Are they feeling, oh my god, nangeno different agi hogta ide? Athwa ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಗೂಗಲ್. ಅವಾಗ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ because of internet, the purity somewhere is going away because you're too well informed, right? It could be false information through Google, but you're so informed that the innocence and self exploration is kind of becoming negated. And that is why I want to go back to 90s so that I can create an innate conflict within the story. And also I love 90s because I am a 90s person, and ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟುಮುಟ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ that is what I wanted to do. Right. Like and also ಗಂಟುಮುಟ್ಟೆಲಿ 90s ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 2 months ಅವ್ರು ಸಪ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚೇಂಜ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 6 months ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ a year lost. 6 months. ಹೌದು, ನಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗಣೇಶ್, ನಮ್ಮ
ನಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ 90s ಕಿಡ್. ಆ 6 months ಅವನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಕಥೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 90s. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಒಂದು ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಳಚಿ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಕಾಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು make the audience move away from their current framework. Absolutely. Yes, you said it right. Because ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, it happens in this current scenario. ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬರೆಯೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕತೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅನ್ರಿಯಲ್ ನನಗೆ. So I don't know the implications of so much of technology. So it's a lot of exploration. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ it's a pure fiction, like a Harry Potter kind of story ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಂಗೆ. Like even pandemic for now, for me, ಕತೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಚೀಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪಾಡಗದು, ಕಥೆ ಪಾಡಕ್ ಕಥೆ, ಆ ತರ ಬರೆಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸೊನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ವೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊಸೈಟಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂವೀಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಐಡಿಯಾಸ್, ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಒಳಗಿಂದ ಆಚೆ ಎಳಿಯಕ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದ difference between having an information? I know this is film related alla, ನಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿತು. I love to talk about it. Yeah, ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ please. Yes, I feel see, information is something that is not come, you have realized. Realization ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಅದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. And yes, it is important to enhance your, like, you know, life experiences, but then adanella meeri nimak kelvondu, like for example, universe is at a certain pace, okay na, one pace ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, and ಅದೇ pace ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ because of internet. We were in that pace, okay? So although like 11,000 kilometer speed ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ತ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರದೇ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ಇನ್ ಯೋಗ ಬ್ರೆತ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ರಿದಮ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ ಚರ್ಪಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸನ್ ರೈಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯುನೋ ಲೈಕ್, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಬೈಯೋದನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹೆಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, that we are not in the real world. ಆ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ವಿ ಗೂಗಲ್, ಏನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಗೂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದು ಇನ್ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಏನೋ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ರೂ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಾಚಿಂಗ್ 20 minute over, ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ, ಫಿಲಂ ಜೊತೆ ಇರಪ್ಪ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಎಲ್ರಿಗೂನು, ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗೀತು, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, ರೈಟ್? Why are you not giving that space for it to do something to you? Why are you constantly thinking, what can I post? What can I say about it? Like, so that ease is gone, that freeness is gone, I feel. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಇನ್ಸೈಟ್ ಬದಲು ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನಾವು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಲೈಕ್ ಸೊ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ದೆ,
ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ, ಹೇ ಇದನ್ನೇ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂದ್ಲು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಮೀ? ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ important to quote who said what is given, like it's so essence na ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನಗ್ ಕತೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಓದಿ 3 act ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯು ಬಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಪನಿಷಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಟಾರ್ಚರ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ. Yeah, so yeah. Wonderful. Just being with it. I'm just being with it. I know, I'm also just being with it right now because that resonated a lot with me. ತುಂಬಾ just do it. ಅಂದ್ರೆ stop reading books about how to write books. Just write a exactly book. Just write it, bloody. Like it's I think we're overthinking so many things in our life right now. Because there is so many, like ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬುಕ್ ಬರ್ದ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ದ. 24-year-old ಆಲ್ರೆಡಿ 3 book ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And see, this is what I don't think it's something we should clap, because ಲೈಫ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಲೈಕ್ ಏನಾಗಿದೆ 24 year ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು? 2 ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ young adult stories they say, right? Deeper level ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. I mean, they won't have lost a parent to know what it feels like losing someone, all that, right? So, and it is free ಅಂತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ he was telling, ಈಗ ಫಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬುಕ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. Why don't you figure it yourself? Why do you want to keep reading, watching? How is the highest search word, I think, in Google, like the most used? Okay. ಬಟ್ ನೀವು ರೂಪಾ, ಆ ಕಮೆಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗಂಟುಮೂಟೆಲೆ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 24 ಇರ್ತಾಳಲ್ವಾ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. I thought about it. I got the point. Yeah, brilliant. What I want to ask ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೊಸಬರು, ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರಿ. ಒಬ್ಬರು ಹೊಸಬರು ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. To each his own. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್, ನಾನು ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ರಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಎಡಿಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀತೀನಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾಟೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡಾನು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎವ್ರಿ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ತರ, ಎವ್ರಿ 3 months ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸೌಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಹ್ಯ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಅದ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೂತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ when I was directing, when I was talking to actors, I realized I really love doing that process. ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಏನೋ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಲೈವ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸೋ ರಿಯಲ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ.
ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಾ, ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನನ್ಗೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಐ ರಿಯಲೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೀ, ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್, ನಾವೆಲ್ಲ 12 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ರೂ 4 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರು ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು, you know why they are not taking you? I said, ಏನಕ್ಕೆ? I don't know, like maybe they hate me. No, they feel intimidated with you. With you around andru. So ನನಗೆ because I don't know what about me, I don't know, because I never try to, ಅದೊಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದಿದ್ ನಾನು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. Why would you be intimidated? So and then slowly I realized these are my skill sets. I think this is what I like, and this is what, and eventually like what 5 years later or like 3 years later I did a short film again. I realized, oh, so I enjoy this process better than everything else. So ನಾನು editing ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, I love editing, but I don't think I want to do it. I want to work with the actors. I have something in my head. I think I have a vision which I can convert. ಆ ತರ ನನಗೆ finally I took a while to realize I want to be a writer director or director. ಸೊ ಈಗ ಬರೋ ಮಕ್ಳು, ನಾನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು. 10 ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮನಿ ಐ ಡೂ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಸೊ ಮಕ್ಳು ಬಂದ್, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್. ಎಲ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Very fundamental skill set that is required. And I think I am not a good producer, that's not my skill set, but I will do it because it needs to be done. Nobody else wants to produce my films. Okay. So because I also have done commerce and I understand accounts adella. Most horrible thing adu to sit there and to have to sell your film. It's like nim maguna santeli ittangiratte feeling. Seriously, but you got to do it, right? ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಬೆಟರ್. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನ. ನಿಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನ, ದುಡ್ಡ, ಸಕ್ಸಸ್? ನೋ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ you will know where you want to go and how you want to do it. So why is a very fundamental question one need to ask, I feel. So why am I here? Why am I doing this? I can be like, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲವರು ಇದಾರೆ, ಸಿಗಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. I feel like ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು I am so much better than being here. So that why ನಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, why am I doing this? What is it doing to me? Is it any meaningful to me at all? ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ರೂಪಾ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅದು ಡು ಯು ಎವರ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಥೆನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ವೈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದು ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು, ಕಥೆ ಬರೆಯುವುದೊಂದು, ಕಥೆನ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು. ಡು ಯು ಸಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? Never say no, but still. No, I'm not saying no. I am open to it. I want to try. So Hollywood studio have approached me for a film. Wow. Like, yeah, nice. So this happened and I can't name the production house. Adu a novel adaptation they're asking for. Fantastic. And wow. So this is the first time I'm trying.
ಸೊ ಇನ್ನು ಏನು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ ಓದ್ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ಸ್ a YA genre they say, right? So I have to see how I can make it my own and all that. So in next week I have another meeting. If things work out, maybe I want to attempt. I mean, if I was thinking, if I want to do something so crazy, why not do it with Hollywood? Yeah, absolutely. Why do it anywhere else? Fail big, if at all, if you fail. Yeah. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೊಸ BBC ಸೀರೀಸ್ ಶೆರ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೂರ್ಯ? ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಅಲರ್ಟ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು. ಅದೇ ಬಟ್ ಆತರ ಒಂದು ರೀಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಲ್ವ. ಧೈರ್ಯನೂ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚತನನೂ ಬೇಕು. ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್. Like how we said, right? No, there are some great where like Black Mirror, athara episodes where some amazing way they are using technology. Not like namage artha agdira idre nav hang use ಮಾಡ್ತೀವಿ. First nav adanna artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Technology is phenomenal. What it is doing to this world is phenomenal. But what are the repercussions? ಇವಾಗ AI ಅಂತ ಇದಾರೆ, ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ, like you can get married to a robot ಅಂತ ಇದಾರೆ. So where is it all going? ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, right? So I'm reading Homo Deus. You all know. I finished Sapiens. Finish ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. But it's so, like it's like a dotted line. Future is a dotted line, right? There is present, there was past. Future is a dotted line, and it is in our hands to make it whatever it wants to become. So we need to know where we are heading with all of this. Like, so ನಾನು St. Joseph's College ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು Rushes ಅಂತ ಒಂದು film festival ಮಾಡ್ತಾರೆ. So I was spending some time with those kids. So some of them were just hanging out with me. ಆಮೇಲೆ ಟೀಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. So I wanted to know what's happening with ಈಗ 18-19-year-olds. What is their love life like, right? So I asked them, so ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? How do you fall in love? Does it like all that happens to you? Because in my case, I took 6 months to know that I like this person. We took 1.5 years to hold hands. So it was an 8-year relationship, but it was all that. ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಸೆಡ್, ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಟಿಂಡರ್. I said, okay, thanks, I got it. It's a one-word answer, one sentence answer. ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, like you're all studying together, what happens? Ma'am, it's too difficult, ma'am. They need a lot of attention, these girls. And girls are like, man, these boys don't even care. ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ. The threshold for patience ಅಲ್ಲ, it's very interesting now. Yeah. Nice. ಬೇಗ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ can just flip them. And that is why we are seeing so many suicides and like the threshold for pain, threshold to endure is kind of becoming negligible because of constant it's a worry. Yeah. I thought Gantumoote pace hengide andre they may not like it, but they all loved it. Yeah, absolutely. Interesting, right? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. So there is something in them, they are not just exploring. ಹೌದು, they're connecting very well. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಭಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿನ ಅವರು ಸುಧಾ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೈಸ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಥೆನ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಓದಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಂಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ. ನನಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ನಾನು ಅದನ್ನ if at all I dare to remake anything, that will be Bedadingala Bale. Wow. I want to do it with Shah Rukh Khan. Wow. Oh, right. Okay. Imagine that with new technology, with Twitter and Insta clues. Wow. It's really fascinating, alva? Yeah. Great. ಹೌದು. This is something my dream. Like ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗ್ಲಿ. He doesn't even know I exist, but yeah, someday. Yeah, someday, of course. And someday I hope that definitely happens, because Kandita, we would love to see cinema like the ones that you have created. ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನನಗೂ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರೋ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು. ಬಟ್ ಆ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೂ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಬಗೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದರದ ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಿತ್ತು ನಾವಿದೀವಿ ಈಗ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಕ್ಲಾಶ್? ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ harmonization? Is there something? No, I feel his movies are eternal because he always dealt with human emotions, and nange aa vayisge I would understand that your film al villain illa, kathene villain. Script alli baro avrige like nobody is right or wrong or villain or hero in his films. It's just circumstances, and I figured it then, and I always felt, you know, in our core we are all capable of all these shades. And what he is trying to show, our setting could be very pure and poetic and, you know, classical, but setting change madidre aa kathegulu iglu workout agutte. Sagara Sangama will work right now. I feel Sva-Roopa might not, because remake agbidide, but Sagara Sangamam will. And his Swati Kiranam anta one movie ide, Mummutti and Master Manjunath, one of the most beautiful films. And I always wonder, nan keli yavagara atara film madakagata, where it's all classical music, and I want to someday, because nanage I don't have classical music here. You know, now the most classical I have heard is MS Subbalakshmi. So right. So gottilla, but classical. This is the most classical alle baratte adu. Yeah, like we woken up every day to Kausalya Supraja, right? But I want to do it. I want to attempt it, because there's so much ego. There's so much that happens in that world, you know. Yeah, and K. Vishwanath sir movies, so Andhra Pradesh will work out agodu. Any other geographical regional won't, because there is a certain rawness in Andhra people, you know, especially Vijayawada side orally. So it would work there. Is setting tumba mukhya, you know. Ishwar anta bantu Swati Mutyam, it wouldn't work anywhere else. So adellanu mukhya. So if at all I want to attempt telling such a story, where am I setting it? So I can't set that in Bihar, you know. So prati geographical location brings its own culture, it brings its own essence, and helo kathegalu alling match agta idya. We have to see all of that. Yeah. But human emotions are always same. Arishad varga alva, ಆರು emotions ಇದೆ, mix and match, permutation, combination of that. Change ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಸಿನಿಮಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅರಿಷದ್ ವರ್ಗ. Yes. Wonderful. Super. This turned out to be more fun than This turned out to be a lot more fun, and it is up to my expectations only. So, yeah. Anything else you want to add? I was very honestly, I'm sure I thought you were going to be a feminist, bro beating on. You're so much more fun than I imagined, Roopa. We should do more of this. We should. I am anything but a East. Noistism. I'm a noistism. Mystism, maybe. Yes. Actually, I say yoga. Yeah. The tech
ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದು ಅದು ನನಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಸೊಸೈಟಿನ ಹೇಗ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಾಳೆ ಒಂದು ಎಥನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದೊಂದು ಎಥನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅನ್ಫ್ಯಾಥಮಬಲ್ ನನಗಿದೆಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್, ಯು ನೋ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಏನೇನೋ ನಾನ್ 2002 ಅಲ್ಲಿ US ಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ ರೀಡಿಫ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದೊಳಗೆ. ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ whoever I was in love with will mail back, mail. So we are chatting through mail. Right. And then 2004 when I went, Google Chat, Google had come and Google Chat was. So I have seen that happen. And now avagella, you know, like just US ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, it was so big deal. Yeah. Airtel network ಕೊಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, you know, like you don't even miss Airtel there. You know, so so that's how it has become home kind of thing, but it is too much. I don't know. E film that I have to write for the Hollywood thingy, it's a lot of technology in it, and that's where I am little disconnected with it. So lot of Instagramming, lot of, you know, like you didn't like my post. It's a thing. It's a conflict between people right now. Absolutely. And for me it's so silly, you know, like so I have to get to their mind and see, oh, it could actually mean something to them, you know, like these 16-year-olds right now. So for me, the moment was, I realized a lot of my nephews and nieces are not on Facebook. And I said, oh, are they not on social media? Then I realized, boss, something on Instagram. That's where all the young people are. Facebook is for old people. It is. ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಯಾರು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ 4 ಲೈನ್ ಬರ್ದಿರೋ 4 ಲೈನ್ ಯಾರು ಓದಿರಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಅಂತೆ, ಯಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಟ್ವಿಟರ್ ಒನ್ ಲೈನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. Sure, yeah, it's interesting. This is looking a bit ageist. How can we make it more? No, that's okay. I will take this. But like Ganesh said, it's a thing that we should definitely explore. See, for stories, I'm saying, you know, like not otherwise, for stories. Like the US have kind of tried something, the Hollywood as such, with, but like for example, let's say Interstellar, you know, they've gone to black hole and all of that, but ultimately it became Kabhi Khushi Kabhi Gum. You know, like it's all about family and for time na fourth dimension badlu na ello odde idu fourth dimension time ಮಾಡೋ ಬದಲು ಲವ್ ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, and ಅದು that kind of not doesn't resonate very well. This is another interesting thing. So the kind of films or books that they say, right, aya age group ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, the kind of values you want to reinforce into your system is what it is. And America is all about family right now. Every movie. Oh, okay. A little too much of it. And now Fast and Furious also. Everything. Yeah, especially Fast and Furious. The new set of memes are amazing actually. And imagine now in India we are, I think, where they were in 60s and 70s right now. You know, ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ like hippie movement started, right? Suddenly, you know, they all went like 70s is when hippie Bohemian started. Alternate. Indians, suddenly we have money a little bit. You know, we are seeing money, so everybody has biked, everybody wants to go backpacking, everybody, you know, it's a new thing in India right Discover now. yourself. Yeah, let's go to Ladakh and discover myself. You know, you can do it in your backyard also. But you got to go to Ladakh to discover. Yeah. Tenting ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. So this bohemian thing is a new thing in India. It will settle in. Interesting. Nuclear family culture and, you know, support system. Yeah, so we should explore that technology and human. I would love to do that. Actually ಅದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಎಪಿಸೋಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಒಂದು ಇದು ನನಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. Yeah. Lovely.
ರೂಪಾ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶೋಗ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ತರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಜಾ ಬಂತು ನಂಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನೀವು. My day is going to be good today. Thank you. Thank you, Roopa. It was great talking to you. Thank you, Surya. Thank you so much. Bye. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ IVM ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ-ಹರಟೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ @HaratePod, HARATEPOD. ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ haratepod@gmail.com. ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಟಾಮಿ, ಊರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin station. And hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.